los últimos 20 años, han habido grandes cambios en la industria de la alimentación. Se han creado nuevos productos que, con frecuencia, requieren un empaque sofisticado. Los adelantos en la tecnología han resultado en mayores niveles de productividad. Hasta los consumidores han cambiado, o llevan vidas más activas y se preocupan más por la salud. Hay ahora una mayor demanda por alimentos frescos y que requieren poca o ninguna preparación. Y mientras los fabricantes de alimentos tratan de complacer las demandas de los consumidores, hay algo que no ha cambiado: la necesidad de un programa efectivo de higiene en las plantas procesadoras de alimentos. Un informe reciente del gobierno señala que la higiene es el mayor problema en las plantas procesadoras. ¿Por qué es la higiene tan importante? Porque una limpieza ineficiente puede resultar en que se transmitan microorganismos dañinos a la comida. Esto provoca muchas veces intoxicaciones masivas. Los resultados pueden ser devastadores, ya que un producto contaminado puede afectar seriamente la salud del cliente y perjudicar la reputación de su empresa. Muchas veces la contaminación por microbios acorta la duración del producto y disminuye su calidad o lo hace inaceptable para usarse como ingrediente en otros productos alimenticios. Y cuando el cliente no está contento con el producto, termina por dejar de comprarlo, lo que con el tiempo puede acarrear la reducción de empleados en su empresa. Cuando hablamos de higiene, ¿a qué nos referimos? Higiene es la creación y el mantenimiento de condiciones favorables para la buena salud. Tiene dos elementos: limpieza y sanitización. La limpieza es la eliminación de toda la suciedad, visible o no, del lugar donde se procesan los alimentos. Por suciedad nos referimos a cualquier sustancia indeseada, como residuos de comestibles. Cuando los residuos de comestibles son visibles, son por lo general fáciles de encontrar y eliminar. El lugar de producción debe estar también libre de microorganismos perjudiciales. Aunque la limpieza elimina la suciedad y puede reducir el nivel de microorganismos, es la sanitización la que mata a los microorganismos, reduciendo así los riesgos de contaminación del producto. La sanitización se define como el acto de reducir el número de microorganismos a niveles aceptables en superficies limpias. Este es un gran reto porque los microorganismos son invisibles y están prácticamente en todos lados. Las materias primas y los ingredientes son fuentes importantes de contaminación. Estas fuentes están en los equipos de procesamiento, en los empleados. Esto se ha convertido en un asunto importante debido a prácticas de higiene deficientes por parte de los empleados. Los microorganismos se encuentran también en los materiales de empaque, en todos los residuos húmedos que se acumulan en el piso de la planta, en los tapetes, en superficies que no están en contacto con el producto, en botones e interruptores, en las perillas de las puertas, en el agua acumulada en el piso y en los roedores e insectos nocivos que entren en la planta. Como ve, los microorganismos pueden venir de distintos lugares. Y si hay productos comestibles, agua, el tiempo necesario y la temperatura favorable, los microorganismos se pueden multiplicar a alta velocidad con la posibilidad de llegar a un número muy elevado. Cuando alguna área de la planta de producción contiene material comestible y agua y no se puede limpiar y sanitizar en forma apropiada y tiempo razonable, se crea lo que se conoce como nicho de contaminación. Hay muchos lugares que pueden convertirse en nichos de contaminación: bordes, puntas de los equipos, grietas en los pisos o paredes, desagües, materiales absorbentes y máquinas procesadoras. Algunos nichos de contaminación requieren atención especial además de la sanitización diaria. El procedimiento de sanitización debe describir los lugares y la frecuencia con que hay que limpiarlos. Pero hay también otros posibles nichos de contaminación a los que se debe atender dentro del programa regular de limpieza y sanitización. Veamos algunos ejemplos en una planta típica. Es común encontrar que las grietas en el piso contienen nichos de contaminación. Tarde o temprano se originan grietas en todos los pisos, especialmente en áreas donde hay tráfico de equipo pesado.
Cuando quedan depositados materiales comestibles y agua en estos espacios, pueden crearse nichos de contaminación. Los pisos que no tienen declive apropiado para desagüe permiten la acumulación de agua. Cuando esto pasa, el sitio se convierte en área de reproducción para microorganismos. Si el pisar o mover equipo en el agua produce salpicaduras, las pequeñas gotas en el aire pueden trasladarse a través de la planta. Existe el mismo problema con desagües entupidos en el piso. También se pueden formar nichos de contaminación en materiales absorbentes. Entre los ejemplos más comunes están las cintas para hacer arreglos temporales en las instalaciones, el aislamiento descubierto que retiene agua y las bandas transportadoras. Estos materiales son difíciles de limpiar, sanitizar y secar y se pueden convertir en fuentes de microorganismos que contaminen el ambiente y el producto. También se pueden generar nichos de contaminación en las máquinas de procesamiento que son difíciles de limpiar. Esta rebanadora de carne es un buen ejemplo. Como puede ver, tiene muchos huecos donde los residuos de comestibles pueden quedar atrapados y requiere atención especial durante el proceso de limpieza. Los microorganismos presentes en el ambiente pueden ser diseminados por toda la planta a través de los sistemas de ventilación o por empleados que no mantienen buenas prácticas de higiene y por contaminación cruzada. Por ejemplo, al apoyar el producto terminado en una plataforma que viene del área donde se recibe la materia prima. Esto puede causar contaminación cruzada en el producto terminado con microorganismos que contenían los ingredientes crudos. Los roedores, insectos y pájaros que entren a la planta también pueden causar contaminación al desplazarse a través del edificio. Veamos ahora las diferentes fuentes de microorganismos en su planta. Las condiciones que les permiten reproducirse, dónde se reproducen y cómo se diseminan. En la segunda parte de este video, veremos cómo se pueden remover estos organismos de la planta. Ya hemos mencionado antes que los organismos se reproducen rápidamente en presencia de comestibles, agua, tiempo suficiente y temperatura favorable. Por ejemplo, si usted trabaja en una planta de productos lácteos, en una planta de bebidas, en una planta procesadora de vegetales o en una procesadora de carne, las condiciones son favorables para el crecimiento de microorganismos. Hay una abundancia de comestibles en el ambiente, una buena cantidad de agua, tiempo suficiente y temperatura favorable. Esa es la razón por la cual su actuación con respecto a la higiene es tan importante. En la segunda parte de este video estudiaremos los 8 pasos que debe seguir para limpiar y sanitizar su área de producción. Primer paso, elimine todo el desperdicio. Segundo, preenjuague las máquinas. Tercero, limpie y friegue las máquinas. Cuarto, enjuague las máquinas. Quinto, inspeccione visualmente las máquinas. Sexto, lave y enjuague el piso. Séptimo, sanitice los pisos y las máquinas. Y octavo, elimine el exceso de humedad. Antes de empezar el proceso de limpieza, asegúrese de que no haya quedado material comestible en el área de producción. En ese caso hay que sacarlo y guardarlo en el lugar apropiado. Después puede empezar con el primer paso. Elimine todos los desperdicios del área de procesamiento, incluyendo material de empaque que haya caído al suelo. Barra o seque con un enjuagador de goma los residuos y haga una pila para desecharlos en el recipiente de productos no comestibles. Este recipiente debe estar claramente identificado. Es importante no tapar el desagüe con los residuos. Esto puede causar que el líquido sucio pase a la planta. Una vez eliminados todos los residuos, puede comenzar el próximo paso. El segundo paso es el preenjuague. Comience protegiendo las máquinas o parte de las máquinas que puedan dañarse con el agua. Hágalo antes de empezar a usar agua en las máquinas o en el área.
Después de proteger el equipo del agua, comience a eliminar todos los residuos visibles. Evite siempre que sea posible el estilo bombero al aplicar alta presión de agua a los residuos de comestibles. Esto puede causar que gotas minúsculas de agua contaminada se diseminen en el aire a través de la planta. Remueva con el agua los residuos de comestibles, empaques y la suciedad visible en las máquinas. Asegúrese de detectar restos de comestibles que estén ocultos. Preenjuague la máquina en la misma dirección en que fluye el producto. Esto facilita llevar cuenta del trabajo realizado. Comience con la primera máquina y continúe enjuagando a través del proceso. En algunos casos habrá que desarmar la máquina para remover los residuos escondidos. Ponga las piezas sobre una superficie limpia, como una mesa rodante, para limpieza y sanitización. No ponga las piezas de la máquina en el suelo. Pueden contaminarse y hacer la limpieza más difícil. Una vez que haya eliminado toda la suciedad visible, puede proseguir con el próximo paso. El tercer paso es el de lavado y fregado. La suciedad restante se remueve con detergente. La función del detergente es aflojar la suciedad que hay en la superficie y mantenerla suspendida para que no vuelva a depositarse. En la industria de comestibles se usa comúnmente el detergente tipo espuma porque es de aplicación rápida y fácil. Sin embargo, este no es el único tipo. El detergente que use depende del tipo de operación, los productos que elabora y la tecnología de la industria de productos de limpieza. Un factor importante de la limpieza es usar el agua a la temperatura apropiada para el tipo de detergente que se utiliza y el tipo de suciedad que hay que limpiar. Sea minucioso al aplicar el detergente. Debe cubrir la máquina totalmente. Hay máquinas que requieren más fregado para sacar la suciedad. Averigüe qué artículos de limpieza son permitidos. Hay que dejar el detergente en las máquinas el tiempo suficiente para que sea efectivo. Cumpla con el tiempo de exposición que indican las instrucciones. En el cuarto paso se usa agua limpia para remover todo el detergente y la suciedad que quede. El enjuague es importante porque los pasos que siguen dependen de que las máquinas estén totalmente libres de residuos. Enjuague en la dirección en que fluye el producto para llevar cuenta de lo que ya se ha enjuagado. Al llegar a este punto del proceso de limpieza, no debe haber en las máquinas ningún rasgo visible de suciedad. En el quinto paso se hace una inspección visual para ver si se han pasado por alto residuos o partículas. Si es posible y no se corren riesgos, haga trabajar la máquina durante la inspección, ya que será más fácil encontrar residuos ocultos. Pida permiso a su supervisor antes de hacer funcionar los equipos. Una vez seguro de que no queda suciedad ni detergente, conviene pedir a otra persona que lo compruebe. 2 pares de ojos ven más que uno. Es buena idea usar una linterna para encontrar suciedad visible oculta y que no se haya eliminado durante el proceso de limpieza. Si se encuentra algo, se debe limpiar nuevamente la máquina. Una vez terminada la limpieza, pasamos al sexto paso, lavado y enjuague de los pisos. Es probable que los pisos estén cubiertos con detergente proveniente de la limpieza de las máquinas, aunque es posible que haya áreas lejos de las máquinas que no tengan detergente. Este es el momento de limpiar esos sitios. A veces es necesario fregar los pisos con cepillo o máquina para despegar la grasa o residuos de comestibles. Después de dejar actuar el limpiador el tiempo necesario, enjuague para sacar los residuos. Evite las salpicaduras mientras enjuaga el piso, ya que éstas pueden recontaminar el equipo que acaba de limpiar. Después de este paso, no debe quedar suciedad visible en las máquinas o en los pisos. Aunque no queden vestigios visibles de residuos comestibles, puede haber bacterias y suciedad invisible aún presentes. En el séptimo paso se aplica desinfectante a las máquinas y los pisos para matar los microorganismos que queden después de los 6 pasos precedentes. Siga las instrucciones para el nivel de concentración adecuado y el tiempo necesario. Puede ser peligroso diluir el desinfectante en niveles superiores o inferiores a los recomendados por el fabricante. Siempre se deben sanitizar los pisos antes que el equipo
para evitar que éste se contamine por salpicaduras. Limpie los pisos meticulosamente. No olvide los lugares poco accesibles. Una vez sanitizados los pisos, comience con las máquinas. Desinfecte primero la parte inferior de la máquina y pase después a las superficies que hacen contacto con el producto. Asegúrese que el desinfectante cubra todas las superficies. Sanitice en la dirección en que fluye el producto. Cuando haya terminado con el piso y las máquinas, inicie el paso final, la eliminación del exceso de humedad en el ambiente. El exceso de agua ayuda a que las bacterias se reproduzcan. En la mayoría de los casos puede dejar que las máquinas se sequen al aire. Se puede usar un cepillo de goma limpio para remover el exceso de agua de los pisos y de debajo de las máquinas. En la mayoría de las plantas bien equipadas, se reduce la humedad relativa, lo que hace que el agua se evapore rápidamente. Antes de reanudar la producción, su compañía puede tomar muestras del ambiente en distintos lugares de la planta. Se usan estas muestras para confirmar que el ambiente está libre de microorganismos dañinos y que el proceso de limpieza y sanitización ha sido efectivo. El éxito del programa de higiene de su compañía depende de que cada paso sea llevado a cabo correctamente. Repasemos los 8 pasos poniendo énfasis en los puntos principales. Primer paso. Remueva todos los desperdicios del área de procesamiento, incluyendo material de empaque que haya caído al suelo. Barra o seque con un enjuagador de goma los residuos para desecharlos en el recipiente de productos no comestibles. Es importante no tapar el desagüe con los residuos. Esto podría causar que el líquido sucio pasara a la planta. Segundo paso. El preenjuague. No olvide de cubrir las máquinas que puedan dañarse con el agua. Ahora preenjuague toda la suciedad visible en el equipo. Enjuague en la dirección en que fluye el producto. En algunos casos tendrá que desarmar la máquina para remover los residuos ocultos. Ponga las piezas en una superficie limpia, como una mesa rodante, para limpiarlas y sanitizarlas después. Tercer paso, lave y friegue el equipo, una máquina a la vez, en la dirección en que fluye el producto. Sea minucioso al aplicar el detergente. Debe cubrir la máquina totalmente. Hay máquinas que requieren más fregado para sacar la suciedad. Averigüe los artículos de limpieza que son permitidos. Cuarto paso. Enjuague muy bien todas las máquinas. El enjuague es importante porque los pasos que siguen dependen de que las máquinas estén totalmente libres de residuos. Quinto paso. Haga una inspección visual para ver si ha quedado alguna suciedad visible. Es una buena idea usar una linterna para ver si hay suciedad visible oculta y que no se haya eliminado durante el proceso de limpieza. Si se encuentra algo, se debe limpiar la máquina nuevamente. Sexto paso. Lave y enjuague los pisos. Cubra totalmente el piso con el limpiador. A veces es necesario fregar el detergente con cepillo o máquina para despegar la grasa o residuos de comestibles. Deje actuar el limpiador el tiempo necesario y enjuague para sacar los residuos. Séptimo paso. Sanitice los pisos y las máquinas. Se deben sanitizar siempre los pisos antes que el equipo para evitar que éste se contamine por salpicaduras. Limpie los pisos meticulosamente. Una vez sanitizados los pisos, comience con las máquinas. Y finalmente, el octavo paso. Haga todo lo posible por eliminar la humedad excesiva antes de que se reanude la producción. Llevando a cabo cada paso en la mejor forma posible, contribuirá a asegurar la producción de comestibles saludables.
Over the past 20 years, the food industry has experienced tremendous change. New products have come on the market, products that often require sophisticated packaging. Advances in technology have resulted in greater levels of productivity. Even consumers have changed, becoming more active and health conscious. The result has been an increased demand for fresh food and food that requires little or no preparation. As food processors search for ways to meet consumer demands, one thing remains the same: the need for an effective food plant sanitation program. A recent government report has labeled sanitation as the biggest problem found in plants. Why is it so important? Ineffective sanitation practices can result in the transfer of harmful microorganisms to food. Sometimes this can lead to foodborne illness outbreaks. The results can be devastating. Product contamination can severely injure your customers' health and damage your company's reputation. Microbial contamination may decrease your product shelf life and overall quality, or make it unacceptable for use as an ingredient in other food products. Customers unhappy with your products will eventually stop buying them. Over the long term, it could mean a loss of jobs in your company. What do we mean by the term sanitation? Sanitation is the creation and maintenance of conditions favorable to good health. It involves both actions of cleaning and sanitizing. Cleaning is the elimination of visible and invisible soil from the food processing environment. Soil is simply any unwanted material, like food residue. Visible food residue is usually easy to find and remove. The production environment must also be free of harmful microorganisms. Although cleaning will remove soil and may reduce the level of microorganisms, it is the sanitizing step that kills microorganisms and thereby reduces the risk of product contamination. Sanitizing is defined as the act of reducing the number of microorganisms to safe levels on clean surfaces. This is a big challenge because microorganisms are invisible and can be found just about everywhere. There are major sources of contamination in raw materials and ingredients. They can be found on manufacturing equipment. All employees carry them, and this can become a significant issue with poor employee hygiene practices. Microorganisms can also be found on packaging materials, in wet product residue accumulating on the production floor, on floor mats, on non-product contact surfaces, on buttons and switches, on doorknobs, in pools of water on the floor, and on rodents and other pests that enter the plant. As you can see, microorganisms can come from a lot of places. If there is a source of food, water, sufficient time, and the temperature is favorable, microorganisms can multiply at a very rapid rate, potentially reaching very high numbers. When an area of your plant contains food and water and cannot be effectively cleaned and sanitized in a reasonable time, you create what is known as a growth niche. There are many places that can become growth niches. Some common locations are ledges, equipment seams, cracks in floors or walls, drains, absorbent materials, and manufacturing equipment. Some growth niches require special attention apart from your daily sanitation duties. Your sanitation procedure should describe their locations and how often to clean them. There are, however, other potential growth niches that must be addressed in your regularly scheduled cleaning and sanitizing. Let's look at some examples in a typical plant. Cracks in floors are a common growth niche in many plants. All floors eventually crack to some degree, especially in areas that see a lot of heavy equipment traffic.
Growth niches can occur if food and water become trapped in these small spaces. Floors not properly sloped to the drain will allow water to accumulate. When this happens, the site becomes a breeding ground for microorganisms. If the water is kicked up by foot traffic or a forklift moving through it, tiny water droplets can become airborne and move throughout the plant. The same danger exists with clogged floor drains. Growth niches can also be found on absorbent materials. Common examples include tape improperly used to make a temporary repair, exposed insulation that traps water, and some conveyor belts. These materials are difficult to clean, sanitize, and dry. They can become sources of microorganisms which contaminate the environment and product. Manufacturing equipment can also harbor growth niches and be difficult to clean. This meat slicer is a good example. As you can see, it was designed with many recessed areas where food residue can become trapped. It will require special attention during the sanitation process. Once microorganisms are present in the environment, they can be carried around the plant through ventilation systems, by employees who fail to use good hygienic practices, and by cross-contamination. For example, using a stack of pallets in the finished product area that came from raw material receiving. This can cause the finished products to become cross-contaminated with microorganisms from the raw ingredients. Rodents, insects, and birds that enter your plant can also cause contamination as they move throughout the building. We've now looked at the many sources of microorganisms in your plant, the conditions that allow them to grow, where they grow, and how they can be transported around. In the second half of the video, we'll learn how to remove these microorganisms from the plant. Earlier in the program, we learned that microorganisms will grow rapidly if there is a source of food, water, sufficient time, and the temperature is favorable. For example, if you work in a dairy, a beverage plant, a produce processing plant, or a meat plant, conditions are favorable for the growth of microorganisms. There's an abundance of food in the environment, plenty of water, sufficient time, and the temperature is favorable. That's why your role in sanitation is so important. In the second part of this video, we will be looking at the 8 steps you must follow to clean and sanitize your production area. The first step is to remove all waste materials. 2. Pre-rinse the equipment. 3. Clean and scrub the equipment. 4. Rinse the equipment. 5. Visually inspect the equipment. 6. Wash and rinse the floors. 7. Sanitize the floors and equipment. And 8. Remove excess moisture. Before you begin the sanitation process, make sure there is no food product remaining in the production room. It should be removed and placed in proper storage. Then you can proceed to the first step. Remove all waste materials from the processing environment. This would include any packaging materials that may have fallen. Sweep or squeegee any product residue into a pile so it can be thrown into the inedibles container. This container will be clearly marked. It's important that you don't clog the drain with waste materials. This could cause dirty fluids to be transferred into the processing environment. After you have removed all waste materials, you're ready for the next step. Step 2 is the pre-rinse step. Begin by protecting any special equipment or parts which could be damaged by water. Do this before any water is used on the equipment or in the area.
After waterproofing the equipment, start to remove the visible soil. Whenever possible, avoid the fireman mentality of blasting food residue with a high-pressure hose. This could cause contaminated water droplets to become airborne and move throughout the plant. Rinse away pieces of product, packaging material, or other visible soil on the equipment. Make a special effort to look for any product that might be hidden. Pre-rinse the line in the same direction as the product flows. This will make it easier to keep track of the work you've done. Start with the first piece of equipment and keep rinsing through the process. Some of the equipment may need to be taken apart in order to get at all of the hidden food residue inside. Set those pieces aside on a clean surface like a cart for cleaning and sanitizing. Don't put equipment parts on the floor. They can become contaminated and make your sanitizing job more difficult. When all of the visible soil has been rinsed off, you can move on to the next step. Step 3 is cleaning and scrubbing. We'll use a detergent to remove any remaining soil. Detergent is designed to loosen soil from the surface and keep it suspended so it doesn't resettle. Foam is a common type of detergent used within the food industry because it can be quickly and easily applied. However, it is not the only type. What your plant uses will depend upon your operation, the products being produced, and the current technology within the cleaning chemical industry. An important factor in cleaning is the proper water temperature for the type of detergent being used and the type of soil being removed. Be thorough when you apply the detergent. Every square inch of the equipment must be covered. Some equipment may require extra scrubbing to remove stubborn soil. Find out which scrubbing tools are permissible. Detergent must remain on the equipment long enough to be effective. Follow the specifications for the correct exposure time. In Step 4, fresh water is used to rinse away all detergent residue and any remaining soil. Rinsing is important because the steps that follow depend on the equipment being free of all residue. Again, rinse in the direction of product flow to help keep track of what you've rinsed. At this point in the cleaning process, all equipment should be free of visible soil. In Step 5, a visual inspection is conducted to find any particles or residue that might have been overlooked. If it's safe and possible to do so, run the machinery during your inspection because it will be easier to find hidden residue. Be sure to check with your supervisor for permission to run the equipment. When you're certain that no visible soil or detergent remains, you may want to have someone else check the area as well. 2 sets of eyes are always better than 1. It may help to use a flashlight to find any visible soil that might have been hidden and therefore missed during the cleaning process. If any is found, the equipment must be cleaned again. Once cleaning has been completed, you can go on to Step 6. Washing and rinsing the floors. Chances are the floors were probably covered with detergent when the equipment was originally cleaned. There could, however, be areas away from the machinery that were missed. This is the time to clean those floor surfaces. It may be necessary to scrub the cleaner with a floor brush or machine to loosen any grease or food residue. Once it has been allowed to stand for the appropriate time, rinse away the residue. Avoid causing splashes or aerosols while you rinse the floor, or it may recontaminate the equipment you just cleaned. After this step, the equipment and floor should be free of visible soil. Although you may be unable to see any food residue, invisible soil or bacteria might still be present. In Step 7, sanitizer is applied to the floors and equipment to kill the remaining microorganisms that were not removed by the first 6 steps. Follow the specifications for the correct concentration and contact time. Concentrations above and below the manufacturer's recommendations can be dangerous. Floors should always be sanitized first, before the equipment,
to avoid possible contamination by splashing. Be thorough as you cover the floor. Don't forget the hard-to-reach places. When the floor surface has been completely sanitized, move on to the equipment. Start with the equipment support structures and work your way up to the product contact surfaces. Make sure all surfaces are completely covered with the sanitizer. Once again, sanitize in the direction of the product flow. When you are done with the floor and equipment, move on to the final step, removing excess moisture from the environment. Excess water will encourage the multiplication of bacteria. In most cases, you can allow the equipment to air dry. A clean squeegee may be used to remove excess water from the floors and underneath equipment. More well-equipped plants reduce the relative humidity, which causes the water to evaporate quickly. This is the preferable method of moisture reduction. Before production resumes, your company may want to take environmental samples at various points throughout the plant. These samples are used to confirm that the environment is free of harmful microorganisms and that the cleaning and sanitizing process has been effective. Your company's sanitation program is dependent on the successful completion of each step. Let's review the 8 steps with special emphasis on the key points. Step 1. Remove all waste materials from the processing environment. This would include any packaging materials that may have fallen. Sweep or squeegee any product residue into a pile so it can be thrown into the inedibles container. It's important that you don't clog the drain with waste materials. This could cause dirty fluids to be transferred into the processing environment. Step 2. The pre-rinse step. Be sure to first cover any equipment that could be harmed by water. Then pre-rinse all visible soil from the equipment. Rinse the line in the direction of product flow. Some of the equipment may need to be taken apart in order to get at all of the hidden food residue inside. Set those pieces aside on a clean surface like a cart for cleaning and sanitizing. Step 3. Clean and scrub the equipment, one piece at a time and in the direction of product flow. Be thorough when you apply the detergent. Every square inch of the equipment must be covered. Some equipment may require extra scrubbing to remove stubborn soil. Find out which scrubbing tools are permissible. Step 4. Rinse away the detergent. Rinsing is important because the steps that follow depend on the equipment being free of all residue. Step 5. Visually inspect the equipment for any visible soil. It may help to use a flashlight to find any visible soil that might have been hidden and therefore missed during the cleaning process. If any is found, the equipment must be cleaned again. Step 6. Wash and rinse the floors. Cover the entire floor with cleaner. It may be necessary to scrub the cleaner with a floor brush or machine to loosen any grease or food residue. Once it has been allowed to stand for the appropriate time, rinse away the residue. Step 7. Sanitize the floors and equipment. Floors should always be sanitized first, before the equipment, to avoid possible contamination by splashing. Be thorough as you cover the floor. When the floor surface has been completely sanitized, move on to the equipment. And finally, Step 8. Do your best to remove excess moisture before production resumes. By performing each step to the best of your abilities, you will be doing your part to ensure a safe and wholesome food product.